So now I can see many new faces from the stage, including the team from Pipan side, that is Puniska. So I would like to introduce now Chirag sir. Now, many of us do not know that Chirag sir is familiar with this stage, as he has done many performances on this stage only during his childhood. So it is our pleasure to celebrate this event in his presence on this stage. Chirag sir's vision is having automation, digitalization. Now, ladies and gentlemen, we rarely get this kind of an opportunity to listen to the word of great personality like Chirag sir in person. Now, I would request Chirag sir to come on the dates to address the Amnealians. Give a huge round of applause. Come on, guys. Thank you. Thank you, thank you. Can you hear me? Oh, wow. This is memory lane here. First performance would be 1980 on this stage. The Tagore Hall was brand new back then, and I would have been 14 years old. So I used to perform at ISRO on a Peach network, television dramas and stage dramas. So Tagore Hall was one of the venue along with Town Hall and Jai Shankar Sundari Hall. And I kept performing since I started in 78 by accident. I was getting bored in 7th grade and they said, anybody wants to participate in drama, go downstairs. And I got the main role and I won the first prize. And then on, I continued to perform because I loved the stage, I loved the art. Today's performance, amazing. This is just like all this talent you have, and you have to have well-rounded talent. Not only in work, you have to balance the work with all the fun parts. And I saw that today. Great talent. A non-stop performance. Amazing. I'm missing rest of the Amneal people here. But next year, I would now want to come every quality day. Right, Bob? Bob, have you seen something like this before? Never. That's fantastic. I used to do mono acting as well. But I would have forgotten all the... I don't remember many, but the one drama, its name was Zunzunzu Bublabu. That means Beauty and Beast. And I used to play Beast role. Then I changed to a good human being later on. I used to have mustache and everything. So my stage entry would be... I used to scare the children when they used to come watch. Then, Gabbar Singh dialogue I used to play. I used to play a role of a Harijan. That was very famous mono acting. That Harijan is lost and looking for just little water. And nobody is giving the water to Harijan because he's Harijan. And then he goes around begging for water, gets into all the way to desert, and he dies. And I used to make the crowd just cry with me. So that was, I probably performed 50 times that role. But anyway, it's so much for this stage now. Let's get back to the big stage of Amneal. So first of all, welcome Punishka team. Can you raise your hands? Great. Welcome. You're now Amnealians. So welcome to Amneal. So this is a quality day, but in our mind, every day is a quality day.
we would always remain number one in quality. And why? What is the other way if it is not a quality day or quality way? The medicines we make are taken by our own family members. That's all we need to remember. It's a highly responsible business we run. Once you have that mindset, rest is history. Just remember my mother, she takes few prescriptions. She goes to CVS and says, I want Amneal. The many patients are like that they want Amneal product. And now, beyond, thank you. Thank to all of you that we are so proud of this. And now we are taking Amneal in the international markets. So we would like to enter the India market. China, we are filing products. Africa will be selling products. South America. So all over the world will be entering systematically. We do not want to compromise in quality. So Amneal would like to sell its own products. That way we can guarantee the quality. There's a huge difference in products when you buy even in Indian market, any brand, they're not at same quality as US FDA products. No company in India can stand by and say we have same quality products in Indian market as US market. And why not? Why does India need to be inferior? Why does Indians need to get the second-class products or the innovations which comes later on? We need to change that. And change starts from everybody. It doesn't need any big policy. It's our mindset. Mindset will change. So we are entering the international market. Amneal is a notch above, not one, probably 10 notch above in quality when it comes to quality. Not only quality, quality, R&D, manufacturing, they all go together. And I will touch upon where we are going as Amneal 2.0. But everything, the foundation is our quality systems. And it does not. You can put the best digitization and automation, still will not work if it is not in the culture. It's in your blood. It's in our blood that we want to do the right thing. And not only for our products, our people. They are the most important. Without people, company fails. So all of you have made Amneal. Everybody asked Chintu and I that why are you guys successful? The only reason is we truly love our people and we receive the love back. And not many CEOs or founders would stand up and say, we love you. We do say that, we love you. So now, let's take that love you concept to the greater society. So we have a role when you become successful, or even from the beginning, we have a responsibility for this earth. That's the only planet that I know. Anybody here knows another planet that life exists? We tried. NASA tried. Everybody tried. So this is the only earth we have. This is where we live, we breathe, we eat, we have families, we have everybody else, the nature. We have to take care of it. So we are extending our commitment, Amneal's commitment with all of you. And I want to see so many programs from Amneal India. And I know you will do a lot more than Amneal US will do or Amneal Ireland will do. It is critical, and don't think the little thing you can plant 100 trees, 1,000 trees, 10,000 trees. You can, we have
With our engineering team, we have discussed how do we get to net zero, and we will. Why not? And obviously no pollution. We cannot pollute our air. It's already polluted. Yesterday, last few days, I drive by all over the places, and it's so much dust coming out, the dryness, and how are we living and why are we compromising? If we are all committed, and this goes beyond this hall, we can resolve these issues in nanoseconds. We have the wealth, we have the resources to do that. India has it. We just are not trying hard enough. And what will you leave for your children and their children? It's not good. So it starts now. So taking care of Earth is beyond quality. We're going to now go extended love you. And then the social impact. We have to get involved in our community work. So our CSR program is not just because we want some banner that we are doing a CSR program. Do it by heart. Whatever you do will be fine. Small, medium, large, doesn't matter. Just do it by heart that you want to help. And trust me, that would be the biggest psychological boost you will get when you help others. I tell all these people who come with me, where they're like down and depressed. First of all, I say, look around, look at the trees, look at the grass, look at the ocean. How can you be down? And then if you're still down, go and help other people for 10 days. Your depression will be gone. We're hurting our own business, which is okay. So we have to help, we have to do social causes, and we have certain initiatives with Niswalt and Irada Foundation. We can expand more and do more, and which we will do more. And education is where we want to focus. So we cannot do everything. If we try to do everything, we'll get lost. So obviously the earth side, do whatever we can for the clean water, rain water harvesting. We're working with IIT Gandhinagar, many other projects on earth. That's our mother earth. And on a social side, we like to make young children healthy, make healthy possible, and education. Holistic education, not just books, more than that. If we focus there and start impacting 100, I think we should commit to start with 1,000 children. We can do it. We're a large enough company. And then go beyond. And in no time, we could be supporting 100,000 children. My dream is 1 million. So we can get there. So that's quality, social impact, earth. Now let's talk about Amneal 2.0 vision, where we are headed. Again, I want, as you know, you have heard me talk about human potential. All of you have tremendous potential. You do. Talent is immense. We just have to tap within. Rabindranath Tagore tapped within. Gandhi tapped within. You think it just came to Gandhi? No. He worked hard and he achieved. Sardar Vallabhbhai Patel, same thing. Any successful people, they were ordinary people to start with. They're born, just born. Everybody's are born in this world with a nice, life and no agenda. We got so much talent, and tell your children or anybody, they all have it. Believe in it. And our job, our responsibility as Amneal's leader is to provide you that environment for you to grow. And this is why we have so much confidence that we are moving into different direction. So we went from oral solids to injectables, to more injectables, and now we're going in biologics. We can do it.
We do not need to be told by Pfizer and Moderna that they can do it and we cannot do it. So we have taken that challenge and we're working on mRNA vaccines, and we already have a little success. I saw the first results, and we're partnering with Kashiv Biosciences, who has a great team of 100 people. And we already have up to 40-liter mRNA full suite. If you see Kashiv's R&D center is probably the best combination of all the things you need for researching the product. So they got entire suite from a clone all the way to we developed our mRNA vaccine, and it showed tremendous results in a first trial. So we have, and mRNA is not just the vaccine. It is a great technology. It exists for thousands of years. It's now human is catching up to bringing it out. It's in our body. It can cure cancer. It has chikungunya's vaccine you can make very quickly. You can have Zika virus vaccine. You can have other therapeutics. So Amneal is going to go into the next level. You have any doubt that we cannot do it? And it's mindset. Believe in it. Buddha said it. If you don't believe in yourself, you cannot do it. Are we less of a human being? Are we less of a scientist than anybody else? We have tremendous science here. We're just not using it in the right direction. We just have to use. We have yesterday I had IIT Dean visiting the R&D center, so Dr. Sudhir Jain. He said, how can I help you? IIT Gandhinagar has 400 acres of land, and he was amazed. He said, I'm going to tell Prime Minister Modi to visit this R&D center. He said he would be very impressed. We have to bring innovations. Yes, generics is our foundation. We will not take our eyes off providing affordable medicine, but the next is all these difficult injectable products. Our R&D teams have to step up, get the talent. IIT will train about 50 scientists for us to our requirements, Amneal and Kashiv's. We have to be creative, innovative, and believe in it. Are you guys excited about this? Just think about it, that we can supply whenever next pandemic happens, hopefully not, or next tragedy happens in the world. We're not reliant on always the top 10, which are all Western Europe and US companies. Indian companies, unfortunately, have stayed in a range of 5 to 10 billion, and they never became innovative. They should become innovative. There is talent there as well, and we wish our competitor lots of love as well, because it's not one company's job. Everybody has to do it together. But we'll do it the best way, and we'll be number one. They can be number 2, 3, 4. So that is where Amneal 2.0 is moving. So we got the oral solid team there, quality system, and FDA really knows the culture. Bob can talk about it. It is not that they don't know you. They know you. They do a lot of homework about the company, about the culture, about the leaders, everything. And we have established trust with FDA, which is priceless. It just doesn't come. It's a lot of hard work. You can't just expect. People think, oh, Amneal gets it done. Yes, because we work hard and we believe in it. So now it's a challenging time to build that trust in injectable. We can do it, injectable team? Yeah. Amneal, Punishka, the whole team. And the biologics facility which is coming up. So the plan is Kashiv Biosciences will do the up to R&D stage, phase 1, 2, and then phase 3 and beyond. The commercial production would be done. We'll be putting the biologics site on a Punishka campus on a other side.
And it would be state-of-the-art biologics side, which will manufacture the mRNA-based technology. That's where we are focusing. We want to just keep doing more and more on that technology, because there's another reason. Not, one would say, well, aren't you a little late on COVID vaccine? Fine, we are, but we are building a technology platform, and still mRNA-based vaccines, the data I have seen is much more efficacious and much more safer than the current vaccines available in India. So we'll still have demand. Again, why give us secondary products in India where we could do the first-rate products and the highest science? So mRNA has more appeal on, as I said, cancer vaccines, other therapeutics. It can magically cure so many diseases. So new Amneal is that. It's built on foundation, go in science, and then we have monoclonal antibodies as well coming up on that side. So we'll be doing, there's 60% of all these advanced products which are available in US and 5 European countries, 60%, 60, are not available in rest of the world. India may have more access and it's more becoming available. But still, we don't want, Amneal does not want to be second for mRNA when there is a glioblastoma or brain cancer vaccine. Should be introduced in India the same time it is introduced in US or Europe. Or maybe before we introduce in Europe or US. We've been followers. Our problem is we've been followers and copiers. We need to become innovators and leaders. And again, it's a mindset, and we can do it. And this message should go to the entire Amneal over and over. It's what you believe in. All these, you see my favorite songs you guys sang. It is all about, right? It's a Zunoon, it's the mission, and all for goodness. All for the global goodness, in which you have to have that social mission. The company is not a dead body. It's a live, breathing entity. And it has a responsibility to help the world and advance the mission, not just make money. Of course, we have to make money to invest money and keep growing and do better things. So nothing wrong in capitalist society. But you also have a responsibility to contribute big time. So that is our Amneal 2.0 journey. We do have other innovation in the Parkinson field in US, which will then expand. We like to bring that product in India as well, the IPX203, which will be introducing hopefully in United States in 2023. It is, so 1.1 million Parkinson patient in US. I do not know how many in India. Now I'm learning Indian market. I don't like how it is working, so we'll try to find the new way of working. So what it is doing right now is it has these 1950s system, my dad knows that, is that used to be 150,000 stockist distributors. It is now down to 50,000 stockists. So every product must go through stockists. They take their 10%, which is okay. You should make money on distribution. But the other things they do, I don't like. And then the retailers, we have thousands, which is great. We have so many retailers, and they figure out how to make money there as well, which certain practices should not be practiced. And then the doctors. The doctors have these brand loyalties, and in USA now, and Western Europe, everything is illegal. Doctor cannot even have a free pad, nothing. Only thing they can get is education about the drug, what it does, what are the interaction, side effects, how it can treat the patient, what type of patient, the genetic test, all that is fine. And we love to do that with our doctors. We love our doctors. We are not going to give iPads and iPhones.
Why would we do that? It's just not right. And if somebody has to stand up, fine, we will not get cells for a few years. Fine, but there will be doctors who believe in quality, believe in innovations, believe in our mission, what we are doing. They'll start writing prescription. Then there will be a genuine stockist who would not replace our product for other people's product and ship the product that doctor prescribed. And the retailers then again will not switch it to somebody. And so it's a whole channel I'm trying to understand here in India. But we'll get there. We'll be creative, innovative in marketing as well. So that's where we stand. Anything else, Dad, you want to address? You're okay? Welcome back, Dad. He's turning 80 years old now. He's here for 6-7 months. And my lovely wife is here. My mother, 80 years young. Yes. Mother is here, and they love India. They're going to be here for 5-6 months. And I genuinely appreciate everybody's work. Dr. Elish is here, our family doctor. Amneal's family doctor, not here, but he helped everybody. All the people, Rajesh Bhai, everybody, we had procured remdesivir, the oxygen tank, the oxygen tankers, whatever we needed, and we supplied as well. I'm good. Thank you. So I really want to, this is in the US as well. They all stepped up and they all showed up to work. They did not miss any day, and we took care of everybody. And we fortunately did not lose anybody in US. Here we lost 2 people, which is very unfortunate. We could have saved all of them. It's not the right way to go. But that is again speaks, it's a big heart Amneal has. And all these shows up in your work. You're producing the medicine with lots of love. And that shows up. It has a positive impact on patient as well. We haven't done that clinical trial, but it is there. So thank you. Thank you very much. I will not, I'm sure I'm in between the breaks now. Is the break coming up? What's next? But thank you, and great to see all of you. I wish I would have seen all of you, the rest of the Amnealians, but I got to meet many people in Rajoda, Matoda. I missed Chandni yesterday, but I caught up today. So Punishka team, we addressed 400, 500 people. That was fantastic. That team is you can see how they appreciate it. And we welcome them with open arms, that they don't feel that this is a different home. This is their home as well. So it's all great, and big family now, almost 4,600 employees and 1,250 contractors, which I count as employees as well. Anybody who works at Amneal is Amnealian. So thank you and good luck. Good luck in everything. Be healthy, happy, and let's take Amneal to this next frontier and show the world that we can do it as well, or we can do it better. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Come on, guys, why the clapping has stopped? Come on, everyone. Dear sir, on behalf of all Amnealians, I thank you for sharing such thought-provoking words. Okay, friends. तो मेरे पास कुछ है लिखा हुआ जो दोस्तों के लिए है, और कुछ है मैरिड कपल के लिए. So now, I would request to welcome Vimla Auntie and Mrs. Chirag Patel, हमारी राधा भाभी. Come on, guys. Give a huge round of applause.
सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया, मेरे पास कुछ गजल, कुछ लिखा हुआ है दोस्तों के लिए और मैरिड कपल के लिए। किसके बारे में सुनना है आपको? मैरिड कपल। अनमैरिड आदमी बोलता है मैरिड कपल के बारे में सुनना है। लगता है मैरिड ही बंदा बोला है। ठीक है। બૈરી લાવ્યો છે તો હરકાતો નહીં, બૈરી લાવ્યો છે તો હરકાતો નહીં, અને હવે પરણ્યો છે તો પસ્તાતો નહીં. શરૂમાં લાગશે એ રૂપરૂપનો અંબાર, શરૂમાં લાગશે એ રૂપરૂપનો અંબાર, ડાકણ જેવી બને તો ગભરાતો નહીં. અણિયારી આંખોના ભલે કરે વખાણ, અણિયારી આંખોના ભલે કરે વખાણ, પાછળથી ભાલાની જેમ ખૂંચે તો ચીડાતો નહીં. जुल्फों ने कहे छे ने घनघोर घटा जेवी, जुल्फों ने कहे छे घनघोर घटा जेवी, दाड़ शाक में रोज आवे तो खीजातो नहीं. कोयल कंठील कही प्रशंसा बहु करे छे, कोयल कंठील कही प्रशंसा बहु करे छे, गाड़ो नो सूर छेड़े तो ढगातो नहीं. पग लागे छे ने कोमल पंखुड़ी जेवा, पग लागे छे कोमल पंखुड़ी जेवा, पाछळथी लातो मारे तो हेपतातो नहीं. नाजुक नमनी नागरवेल जेवा लागता हाथ, नाजुक नमनी नागरवेल जेवा लगता हाथ, वेलनना छुट्टा घा करे तो बीतो नहीं. बे चार दाड़ा लागशे आ नवुं नवुं, बे चार दाड़ा लागशे आ नवुं नवुं, रोजनुं थयुं एम बोलीने चिल्लातो नहीं. परण्यो छे तो भोगवजे चूपचाप, परण्यो छे तो भोगवजे चूपचाप, लड़ी लड़ी एनी साथे हाडका तोड़ावतो नहीं. तो हवे परण्यो छे तो पछतातो नहीं. So now guys, in today's event, we miss one of the most energetic personality we are having in Amneal. He is so energetic that even his presence near you, it gives a tides of positive vibe so that you can feel that. He is the rocking star of Amneal. He is none other than Chintu sir. Now we would like to present a message that he has sent to us. Please play the video. So really want to welcome all ex-Punishka employee to Amneal family. We've been celebrating Quality Day for last 10 years and we are very excited to celebrate again today. And today especially my brother and Bob Iser, our head of quality, both are there in person. Quality is number one at Amneal. Quality is a way of life at Amneal. We take quality very seriously. Since its inception in 2002 until today, and over last 86 plus inspection, Amneal has an impeccable quality track record. And I really want to thank all of you for making that happen. But we cannot take anything for granted. We need to continue to cultivate and grow our quality culture. Without quality, we cannot be successful. We will invest in softwares and systems and processes, but the biggest investment we want to do is in people. We want to train people. We want everyone to realize the importance of quality at all levels. Amneal India, amongst all the companies in India, is number one when it comes to quality. So really want to thank the entire management team of Amneal India and everyone involved and every employee of Amneal India for making us all very, very proud. But we cannot put our guards down and take anything easy going forward. So really on this Quality Day, I want to ask and challenge all of you to make quality even better than what it is today. So wish you all a great success. Looking forward to seeing you all very, very soon. And आज के क्वालिटी दिन की आज सबको ढेर सारी शुभकामनाएं. Every year we do a wonderful programs. So good luck, enjoy and have fun. Happy Quality Day. Thank you. तो ये गजल जो है कुछ खास दोस्तों को समर्पित कर रहा हूँ. फड़े छे इबादत ने खुदा मळे छे, फड़े छे इबादत ने खुदा मळे छे, मित्रों ने निहाळीने ऊर्जा मळे छे.
નથી જાતો હું મંદિર મસ્જિદ અને ચર્ચમાં, નથી જાતો હું મંદિર મસ્જિદ અને ચર્ચમાં, મિત્રોના દિલોમાં દેવતા મળે છે. ખસું છું હું જ્યારે સતત ખુદમાંથી, ખસું છું હું જ્યારે સતત ખુદમાંથી, મિત્ર તારા હૃદયમાં જગ્યા મળે છે. સમય છે ઉકળતો ને જીવન સળગતું, સમય છે ઉકળતો ને જીવન સળગતું, મિત્રોની હથેળીમાં સાતા મળે છે. ઈચ્છા ને તમન્ના બધી થાય પૂરી, ઈચ્છા ને તમન્ના બધી થાય પૂરી, મને ઊંઘમાં મિત્રના સપના મળે છે. ડૂબું છું આ સંસાર સાગરમાં જ્યારે, ડૂબું છું આ સંસાર સાગરમાં જ્યારે, મિત્રના મજબૂત તરાપા મળે છે. દવાઓને સારવાર નીવડે નકામી, દવાઓને સારવાર નીવડે નકામી, મિત્રોની અસરદાર દુઆ મળે છે. જીવન કે મરણની ગમે તે ઘડી હો, જીવન કે મરણની ગમે તે ઘડી હો, સદનસીબે મને મિત્રોના ખભા મળે છે. ફળે છે ઇબાદત ને ખુદા મળે છે, મિત્રોને નિહાળીને ઉર્જા મળે છે. થેન્ક યુ. Please welcome Sadhu. So welcome Sadhu Vivek Jivandas ji. Now we will request Uncle to please welcome Swamiji, Sadhuji. Next I would request Mr. Chirag Patel to please welcome Swamiji. So as the day proceeds, we are entering in the depth of the Quality Day celebration. आज के दौर में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना उलझ गए हैं कि हमारे पास हो सकता है अच्छा पैसा हो सकता है अच्छी कार हो, या कोई भी अच्छी भौतिक सुविधा का अभाव ना हो, पर आज किसी के पास नहीं है तो वो है मन की शांति. जो व्यक्ति अपने जीवन में सभी इच्छाओं की लालसा को त्याग देता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है. Today, everyone is entangled in an one or other web designed by our own ambitious desires. We can be only freed from those webs if we receive a proper motivation and there is someone to show us the light in our dark times. To receive such enlightenment guidance, today we have Sadhu Vivek Jivandas ji with us. So I would like to introduce Sadhu ji. So Sadhu Vivek Jivandas was formerly brought up and educated in London, UK. He was studying biochemistry at London University. In 1976, he took the Sadhu Diksha at the holy hands of Pramukh Swami Maharaj. Thereafter, he studied Indian and Western philosophy at the BAPS Swaminarayan Mandir in Ahmedabad. Sadhu Vivek Jivandas writes for and edits the organization Biomonthly English magazine and contributes to the BAPS English Publication Department at the BAPS Swaminarayan Mandir, Sahibag, Ahmedabad. Dear Sadhuji, thanks a lot for showing. Please, you can take this mic. गुणातीतोक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तम जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. श्री स्वामीनारायण भगवाननी जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय. सियावर रामचंद्र भगवाननी जय. प्रमुख स्वामी महाराजनी जय. राधा कृष्ण देवनी जय. उमापति महादेवनी जय. प्रमुख स्वामी महाराजनी जय. महंत स्वामी
પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવ A very good morning and my heartfelt namaskars to all of you. Shri Kanubhai, Shri Chirag Bhai, various executives and members of the Amneal Pharmaceutical family. A very great Italian artist, very renowned. He produced one of the greatest paintings that is even present in our world today. The name of the painting is Mona Lisa. The painter was Leonardo da Vinci. It took Leonardo da Vinci 4 years to paint that painting. 4 varas lagya. From the year 1502 to 1506. મોનાલિઝા કોણ હતા? એ બહુ જ સારા બિઝનેસમેનના પોતે પત્ની હતા અને લિયોનાર્ડો ડા વિન્ચીએ પોતે એમનું પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે. પેરિસની અંદર લુવ્ર મ્યુઝિયમ છે, એની અંદર આ પેઇન્ટિંગ મૂકવામાં આવ્યું છે. આપ સૌએ એનું કંઈક દ્રશ્ય જોયું હશે. એટલે કદાચ આપણા મનમાં એવું હશે કે બહુ મોટું પેઇન્ટિંગ હશે, પણ હકીકતની અંદર 2 ફૂટ બાય 1.5 ફૂટ જ પેઇન્ટિંગ છે. આશ્ચર્યની વાત એ, આ પેઇન્ટિંગની કિંમત 1962માં કરવામાં આવી. ધ પેઇન્ટિંગ વોઝ ઇવેલ્યુએટેડ 45 years, that is 45 years later, the painting was evaluated again in the year 2006. The painting was valued at $670 million. In other words, the painting had appreciated nearly 6.5 times. તમને આશ્ચર્ય થશે, એ વખતે કેનવસ નહોતું, અત્યારે કેનવસ વપરાય છે પેઇન્ટિંગ માટે. એ વખતે ખાલી લાકડાની એક સપાટી હતી. વુડ વોઝ યુઝડ. ધેર વોઝ નો કેનવસ ઇન ધોઝ ટાઈમ્સ. 3 વસ્તુથી આ મોનાલિઝા બનાવવામાં આવ્યું છે. લાકડુંની એક પટ્ટી, કલર્સ એન્ડ પેઇન્ટ બ્રશ. આ 3 વસ્તુ કદાચ અત્યારે કેનવસ આપવામાં આવે, તમને આપવામાં આવે, અમદાવાદની અંદર આપવામાં આવે, તો આ કક્ષાનું પેઇન્ટિંગ કોઈ કરી શકે? $670 million, that is 15 years back. અત્યારે તો ઘણું બધું એની પ્રાઇસ વધી ગઈ હશે. કદાચ કોઈક દુનિયાની અંદર મળે, પણ તમે જુઓ આ 3 વસ્તુ, એનું સંયોજન અને એની કિંમત $670 million. આપણને બહુ આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવી વાત છે. તો શા માટે આટલી બધી કિંમત? વાય સચ અ બિગ પ્રાઇસ? એનું રીઝન છે, માઇકલ એન્જેલો, હી વોઝ એન એકમ્પ્લિશ્ડ આર્ટિસ્ટ. હી વોઝ અ ગ્રેટ આર્ટિસ્ટ. તમે જુઓ, કલા, કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવનમાં એક કળા આવે છે, સ્કિલ એન્ડ આર્ટ. એ કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, એનું આખું કાર્ય બદલાઈ જાય છે. માર્ટિન લૂથર કિંગે કહ્યું છે, ઇફ ઇટ બીઝ યોર લોટ ટુ બી અ સ્ટ્રીટ સ્વીપર. તો કદાચ તમારા કર્મમાં ઝાડુ વારવાનો વખત આવે. ઇફ ઇટ બીઝ યોર લોટ ટુ બી અ સ્ટ્રીટ સ્વીપર, ગો ઓન આઉટ and sweep streets like Michelangelo carved marble. Sweep streets like Raphael painted pictures. Sweep streets like Shakespeare wrote poetry. Sweep the streets so well that the denizens of heaven will have to stop and see that here lives a good street sweeper. કોઈ વસ્તુ નાની નથી બનતી.
when it becomes a skill, somehow we become stagnant in our lives. We become satisfied in our lives. જે વસ્તુ તમે રોજ કરતા હોય એમાં પછી સેટિસ્ફેક્શન આવી જાય છે અને એમાં પણ પછી ઘણી બધી ક્ષતિઓ પણ આવતી હોય છે. You have to keep on improving yourself. You have to be enthusiastic. Always be a student. Learn. Keep learning. તો કોઈ પણ નાનું કાર્ય જ્યારે તમે વ્યવસ્થિત કરો છો, કળાથી કરો છો, એ નાની વસ્તુ બનતી નથી. Leonardo da Vinci, he was a great artist. He had that skill of art. કલાઓ ઘણી બધી છે. નૃત્ય કલા. Indian classical dance is an art. સંગીત કલા. Indian classical music is an art. પછી તમે જુઓ ચિત્રકલા, તો painting is an art. When or whatever you do, when it becomes an art, then it becomes invaluable. એનું કોઈ આપણે છે ને પ્રાઇસ ટેગ મૂકી શકતા નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતે એ ચાય બનાવનારો હોય ને, અહીંયા IIM છે અમદાવાદ, એની બારે એક ચાયની કીટલીવાળો સામાન્ય વ્યક્તિ પોતે ચાય બનાવે, પણ એવી ચાય બનાવે કે બધા જ સ્ટુડન્ટો બધા પીવા આવે, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ પીવા આવે. આશ્ચર્યની વાત તો એ, ધી IIM અમદાવાદ, દે કેરીડ આઉટ અ કેસ સ્ટડી. ભાઈ ચાયની કીટલીવાળો, આશ્ચર્ય લાગે ને. ચાયની કીટલીવાળાની શું કિંમત, ચાય બનાવનારાની શું કિંમત. ક્વોલિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે આપણને એક આશ્ચર્ય થશે, સો લાઈફને આર્ટ બનાવવું કેવી રીતે બનાવવું? હાઉ ડુ યુ ટ્રાન્સફોર્મ યોર લાઈફ ઇન્ટુ એન આર્ટ, ઇન્ટુ અ સ્કિલ? કયા એરિયાઝમાં જવું જોઈએ? હ્યુમન લાઈફ ઇઝ અ હ્યુજ સ્પેક્ટ્રમ, બહુ જ વાઇડ છે. કઈ જગ્યાએ તમારે ફોકસ કરવાનું છે? ઇટ્સ અ વેરી બિગ ક્વેશ્ચન. ઇટ્સ અ $1 million ક્વેશ્ચન. કદાચ કોઈ પેરેન્ટને પૂછવામાં આવે, વાલીને પૂછવામાં આવે, તમારો બાળક છે એને કઈ દિશાની અંદર ઘડતર કરવું જોઈએ, તો ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન. કારણ કે બહુ વિચાર્યું ના હોય. આપણે તો વધારે જલેબીને ફાફડાને ગોટા ખાવામાં બધું વધારે માનીએ છીએ ગુજરાતી. ગુજરાત ઇઝ અ ડાયાબિટીસ કેપિટલ ઓફ ધ વર્લ્ડ. એમાંથી ખબર પડી જાય છે કે આપણું કેરેક્ટર અને કેવું છે, આપણું વધારે લિનિંગ્સ કઈ બાજુ છે. તો વાંધો નથી, ગુજરાતીને ટેસ્ટ બડ્સ બહુ જ પાવરફુલ હોય છે. તો વાંધો નહીં, તમે જમો. પણ ટૂંકમાં કહેવાની વાત શું છે કે આપણે લાઈફની અંદર આપણા બાળકોનું, આપણા યુવાનોનું કઈ દિશામાં ઘડતર કરવું જોઈએ. યુ આસ્ક એની પેરેન્ટ, યુ આસ્ક એની સોશિયલ વર્કર, યુ આસ્ક એની સોશિયોલોજિસ્ટ, યુ આસ્ક અ સાયકાયટ્રિસ્ટ. They will give you a long list of things. Pramukh Swami Maharaj, in the year 2000, he was in the city of Charlotte, North Carolina. ત્યાં આપણું મંદિર છે અને ત્યાં આગળ દરેક BAPSના મંદિરો છે, સંસ્કાર ધામો છે. ત્યાં બાલમંડળ ચલાવવામાં આવે છે, બાળકોને સંસ્કાર આપવામાં આવે છે, યુવાનોને સંસ્કાર આપવામાં આવે છે. જો એક વસ્તુ બહુ યાદ રાખવા જેવી છે, ટ્રેનિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દરેક વ્યક્તિને ટ્રેનિંગની જરૂર છે. તો આ બધા બાળકોને ત્યાં આગળ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, આપણા સંસ્કારો આપવામાં આવે છે. ત્યાંના આપણા એક વોલેન્ટિયરે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એક પ્રશ્ન પૂછ્યો કે અમે દૂર દેશમાં રહીએ છીએ, શાર્લોટ, સો ફાર અવે ફ્રોમ ઇન્ડિયા, તો અમે અમારી રીતે બાળકોને અમે ટ્રેન કરીએ છીએ, સંસ્કાર આપીએ છીએ, પણ તમારું કાંઈ સૂચન છે કે નહીં? અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક્સટેમ્પોર, સ્પોન્ટેનિયસલી એમને જવાબ આપ્યો, કોઈ પણ બાળક આપણા મંદિરમાં આવે, તમે એને ટ્રેનિંગ આપો છો, 3 વસ્તુ યાદ રાખવાની. ફર્સ્ટ,
સ્વાસ્થ્ય, હેલ્થ. સેકન્ડ, શિક્ષણ, એજ્યુકેશન. અને થર્ડ, સંસ્કાર અને શ્રદ્ધા, વેલ્યુઝ એન્ડ ફેઇથ ઇન ગોડ. તમે જુઓ કે આ ત્રણ જે વાક્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ બોલ્યા, હી ગેવ ધ રોડ મેપ ઓફ લાઈફ. જીવનનો નકશો આપી દીધો. આ ત્રણ વસ્તુની અંદર તમારે કંઈ બીજું કંઈ રિસર્ચ કરવાની જરૂર નથી, એનાલિસિસ કરવાની જરૂર નથી. આ ત્રણ દિશા પકડો. એ તો બધાને લાગુ પડે છે. બાળકને શા માટે? આ તો બાળક તો જરા ગ્રો થતો હોય છે, એટલે વધારે આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું, ઘણી વખત વાલીઓ, પેરેન્ટ્સ એ બહુ જાગૃત નથી હોતા. એટલે આપણે આ બાળકોને હેલ્થ કોન્શિયસ બનાવવા જોઈએ. આપણે હેલ્થ કોન્શિયસ થવું જોઈએ. તો ભાઈ ટાઈમ તો કાઢો, એક્સરસાઇઝ કરો, યોગ કરો. યોગ ઇઝ અ હોલિસ્ટિક એક્સરસાઇઝ. તો યોગાસન શીખો, પ્રાણાયામ શીખો. આ બોડી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. યુ હેવ ટુ ટેક કેર ઓફ યોર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. તો એક્સરસાઇઝ, હેલ્થ ઇઝ ઓફ પ્રાઇમ ઇમ્પોર્ટન્સ. એમાં ઘણી બધી વસ્તુ આવે છે, આપણે આપણે વિસ્તાર નથી કરતા. બીજી વાત આવી એજ્યુકેશન. તો બાળકને સારું એજ્યુકેશન મળવું જોઈએ, કારણ કે એજ્યુકેશન ઇટ ફોર્જીસ હિઝ ફ્યુચર. એનું ફ્યુચરનો આધાર એ એજ્યુકેશન, કેવું એજ્યુકેશન લે છે. તો સારું એજ્યુકેશન આપવું જોઈએ. હમણાં છેલ્લા 1.5 વર્ષથી કોરોના પેન્ડેમિકના લઈને તો બધી સ્કૂલો અને કોલેજીસ બંધ હતી. હવે ધીમે ધીમે શરૂ કરે છે. ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતે પેનલ તૈયાર કરી છે. એ પેનલ લોકો વિચાર કરે છે. અત્યારે નવું સત્ર શરૂ કરવાના છે. તો આ બાળકોને આપણે કેવી રીતે ડીલ કરવા? ફોર 1.5 years they have not studied. ઓનલાઈન સ્ટડી કર્યું છે, રમત કરતા હોય, ધ્યાન આપતા ના હોય. અને સર્વે કાઢવામાં આવ્યો કે આ બાળકો જે ઓનલાઈન 1.5 વર્ષ સુધી ભણ્યા, they don't know how to communicate. They don't know even they have forgotten how to write. કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. એજ્યુકેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો બાપાએ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બીજી વાત કરી, શિક્ષણ. પણ તમે જો આ બે વસ્તુ હોય, હેલ્થ હોય, એજ્યુકેશન સારામાં સારું હોય, that is not enough. That is only half the story. એટલે મહાત્મા ગાંધીએ એક બહુ સરસ પુસ્તક લખ્યું છે, ઇશ્યુઝ ફોર સ્ટુડન્ટ્સ, અંગ્રેજીમાં જ. મહાત્મા ગાંધી, he was a lawyer. He was a great craftsman of words. Being a lawyer, એને ખબર છે કે શબ્દ કેવી રીતે વાપરવા જોઈએ. એને પુસ્તક લખ્યું છે, ઇશ્યુઝ ફોર સ્ટુડન્ટ્સ. અમારી લાઇબ્રેરીમાં છે, શાહીબાગ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં. અને મેં વાંચ્યું છે. જુદા જુદા એમના પ્રવચન એટલે લખાણો છે. એક લખાણમાં એને લખ્યું છે, ધ એન્ડ ઓફ ઓલ એજ્યુકેશન મસ્ટ બી બિલ્ડિંગ અપ ઓફ કેરેક્ટર. આ પહેલી વાત કરી. આપણે એજ્યુકેશનને શું માનીએ છીએ? ભાઈ તમે ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરો, ડૉક્ટર થાવ, ફાર્માસિસ્ટ થાવ, એકાઉન્ટન્ટ થાવ, આર્કિટેક્ટ થાવ, અને આપણે માનીએ બસ આપણું એજ્યુકેશન પૂરું થઈ ગયું. મહાત્મા ગાંધી શું વાત કરે છે? ધી એન્ડ ઓફ ઓલ એજ્યુકેશન મસ્ટ બી બિલ્ડિંગ અપ ઓફ કેરેક્ટર. પછી બીજી એક એના કરતાં આગળ વાત કરે છે, ઇફ ધી એજ્યુકેશન યુ ગેટ, if the education you get turns you away from God, I do not know how it will help you and how you are going to help the world. તમે જે શિક્ષણ લો છો એ શિક્ષણ તમને ભગવાનથી વિમુખ બનાવે, ફેથલેસ બનાવી દે, એથિયસ્ટ બનાવી દે. તો એ એજ્યુકેશન, તમે ડૉક્ટર થયા, ફાર્માસિસ્ટ થયા, CEO થયા, તો એ એજ્યુકેશન તમે તમારા જીવનમાં કેવી રીતે ઉપયોગી બનશે અને તમે સમાજને કેવી રીતે ઉપયોગી બની શકશો? નહીં બની શકો. કેટલી અદ્ભુત વાત કરી એમને. સો દેટ મીન્સ કે જુઓ, હેલ્થ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એજ્યુકેશન ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ એના કરતાં વધારે વેલ્યુઝ એન્ડ ફેઇથ ઇન ગોડ. ત્રીજી વાત કરીને સંસ્કાર. જો આ હશે ને તો તમે તમારું કામ વ્યવસ્થિત જ કરવાના છો. આ બેઝ નહીં હોય ને તો તમારી આખી પદ્ધતિ છે ને દેશી પદ્ધતિ રહેવાની. અને આપણે બહુ વધારે જરા ગુજરાતી
જરા આપણે કહીએ કે પેડેસ્ટ્રિયન લેંગ્વેજમાં કહીએ તો જરા જોંગડ પદ્ધતિ રહેશે. માણસ કામ કરતો હોય છે, જોંગડની જેમ જ કામ કરતો હોય છે. એને અડધું તો ખબર જ નથી હોતી, શું બોલે છે એ ખબર નથી હોતી. તો તમે જુઓ કે આપણા જીવનની અંદર દરેકના, તમે બધા તો સંસ્કાર છે જ, પણ દેર ઇઝ નો એન્ડ. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા છે, પણ દેર ઇઝ નો બાઉન્ડ્રી, નો લિમિટ. આપણે જેટલું વધારે કરીએ એટલું વધી શકીએ એમ છે. વી કેન ઇમ્પ્રૂવ આવરસેલ્વ્સ. એટલે તમે જુઓ કે આ સંસ્કારની વાત કરી, ભગવાનમાં શ્રદ્ધાની વાત કરી, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, આયર્ન મેન ઓફ ઇન્ડિયા, ધ ટોલેસ્ટ સ્ટેચ્યુ ઇન ધ વર્લ્ડ અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. તમારું સ્ટેચ્યુ કોઈએ પધરાવ્યું છે? અને કદાચ પધરાવે તો તમારા બાળકોને, તમારા પત્ની પણ ઉપાડીને બહાર મૂકી આવશે, કારણ કે એ તો તમને ઓળખતા હોય. તો તમે જુઓ કે આ રીતે આપણું સ્ટેચ્યુ કોઈ પધરાવતું નથી. તો તમે વિચાર કરો, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, એનું લાઈફ કેવું હતું. હી વોઝ અ મેન વેડેડ ટુ વેલ્યુઝ એન્ડ પ્રિન્સિપલ્સ ઇન લાઈફ. હી વોઝ અ ગ્રેટ લોયર. અને આશ્ચર્યની વાત એ, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના ગુરુ શાસ્ત્રીજી મહારાજ થઈ ગયા, જેમણે આ BAPS સંસ્થાની સ્થાપના કરી. શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો ઝવેરભાઈ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના ફાધર. અને તમે જુઓ, વલ્લભભાઈ ને વિઠ્ઠલભાઈ, બે ભાઈઓ. શાસ્ત્રીજી મહારાજે ઝવેરભાઈને આશીર્વાદ આપેલા કે આ સરદાર વલ્લભભાઈ છે ને, આ વલ્લભ, એ ભારત દેશનો બેતાજ બાદશાહ બનશે. હવે એ વખતે તો વલ્લભભાઈ તો બહુ નાના હતા, એને કાંઈ બહુ ખબર નથી. પણ એક મહાન પુરુષના આશીર્વાદ, પુરુષાર્થ કરવાનો છે, યસ, પણ આશીર્વાદની પણ જરૂર છે. સરદાર વલ્લભભાઈ હોમ મિનિસ્ટર બન્યા, ડેપ્યુટી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા, અને જવાહરલાલ નહેરુ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા. વિદ્યાનગર અહીંયા શહેર છે, એમાં ભાઈ કાકા થઈ ગયા. હી વોઝ અ મિકેનિકલ એન્જિનિયર. ભાઈ કાકાને મનમાં વિચાર આવ્યો કે આપણે વિદ્યાનગરમાં એક કોલેજ કરવી છે, યુનિવર્સિટી બાંધવી છે. એટલે શાસ્ત્રીજી મહારાજના એ શિષ્ય હતા ભાઈ કાકા. શાસ્ત્રીજી મહારાજને લઈ ગયા, ગાડામાં બેસાડીને લઈ ગયા. વિદ્યાનગર એ વખતે તો બધું ખાલી ઓપન જ હતું બધું. અને શાસ્ત્રીજી મહારાજને કહ્યું કે સ્વામી, તમે આ જગ્યા પ્રસાદ કરો. શાસ્ત્રીજી મહારાજે પુષ્પો વેર્યા અને આશીર્વાદ આપ્યા કે તમારો સંકલ્પ પૂરો થશે. એટલે ભાઈ કાકાએ તો હી વોઝ હેપી, પણ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટને પાર કરવા માટે ફાઇનાન્સ તો જોઈએ, પૈસા તો જોઈએ. એટલે ભાઈ કાકાએ વિચાર કર્યો, ભાઈ સરદાર વલ્લભભાઈ દિલ્હી બેઠા છે, એપોઇન્ટમેન્ટ લઈએ, આપણને કાંઈ મદદ કરે, પૈસા આપે. પછી એપોઇન્ટમેન્ટ નક્કી થઈ. ભાઈ કાકા પટેલ દિલ્હી ગયા. સરદાર વોકિંગ કરતા હતા એ વખતે. સરદાર વોઝ વેરી પર્ટિક્યુલર. તમે જુઓ હિઝ લાઈફ. એ જ્યારે અવસાન પામ્યા, હી ઓનલી હેડ 236 રૂપીઝ ઇન હિઝ બેંક બેલેન્સ. 4 જોડી કપડાં હતા. ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ યોર લાઈફ વિથ સોફિસ્ટિકેશન્સ. એક્સ્ટ્રા વસ્તુની જરૂર જ નથી, વધારે પડતું રાખવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે ભૂલી જતા હોઈએ છીએ કે ક્યાંક વસ્તુ રહી. શોર્ટ ટર્મ મેમરી હોય છે. તો બેર મિનિમમ જે જરૂર છે તમે રાખો. યસ, ડેફિનેટલી. ધીસ વોઝ સરદાર. દેટ વોઝ હાઉ હી હેડ કાર્વ્ડ હિઝ ઓન લાઈફ. ઇંગ્લેન્ડની અંદર ગયા લો ભણવા માટે, અને પૈસા નહોતા. સરદાર યુઝ ટુ વોક 8 માઇલ્સ ટુ ધ લાઇબ્રેરી. પૈસા નહોતા, અને નક્કી કર્યું હતું કે આપણે આ બેરિસ્ટર બનવું છે, ટૂંકા સમયની અંદર આપણે બેરિસ્ટર થવું છે, અને પાછા ભારતની અંદર જઈને ભારત દેશની સેવા કરવી છે. ધીસ વોઝ ધ સ્પિરિટ હી હેડ. અને આશ્ચર્યની વાત એ કે લોના અભ્યાસની અંદર એ પોતે બિફોર જે ટાઈમ પીરિયડ હતો એના કરતાં પહેલાં પોતે ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા. હી સ્ટુડ ફર્સ્ટ. રોજ પોતે 8 માઇલ ચાલીને જાય, લાઇબ્રેરીમાં જાય વાંચવા માટે. ઇંગ્લિશ લાઇબ્રેરિયન, ઘણી વખત ઓલું ઘડિયાળ લાઇબ્રેરીમાં કંઈ આગું પાછું થઈ ગયું હોય ટાઈમિંગમાં, તો સરદારની એન્ટ્રીથી ઓલો ઇંગ્લિશ લાઇબ્રેરિયન ઘડિયાળને મેળવે. આ આપણને બહુ સરપ્રાઇઝિંગ લાગે.
Sardar used to enter the library at 8 a.m. sharp. અત્યારે બહુ ઇન્ડિયન સ્ટેન્ડર્ડ ટાઈમ બહુ વખણાતું નથી, ગ્રેનિચ મીન ટાઈમ બરાબર છે, પણ તમે જો આપણા બધાને એવું જ છે. વી ડોન્ટ કેર અબાઉટ અવર ઓન ટાઈમ્સ. કોઈને ટાઈમ આપ્યો હોય, ઓલો બિચારો રાહ જોતો હોય, આપણે મનમાં શું સમજીએ, હવે અડધો કલાક થઈ ગયો એ સમજી જશે કે ભાઈ હું નથી આવવાનું. ભાઈ આવું ચાલતું હોય કે આવું ના ચાલે આગળ. તો યુ હેવ ટુ બી કમિટેડ ટુ વોટ યુ આર ડુઈંગ. તો ધીસ વોઝ સરદાર વલ્લભભાઈ. એ ચાલતા હતા અને ભાઈ કાકા એમને મળ્યા દિલ્હીની અંદર. અને પછી સરદાર કહે છે કે શું તમારા શું છે, 2-3 પ્રશ્ન પૂછ્યા. ઓનલી 3 ક્વેશ્ચન, બહુ લાંબી વાત કરવાની જરૂર જ નથી. પછી કહ્યું શું પ્રોજેક્ટ છે, શું બજેટ છે અને કેટલો એરિયા છે, બસ 3 પ્રશ્ન પૂછ્યા. પછી સરદારે કહ્યું બસ તમે જાઓ જાઓ. ભાઈ કાકા વિચાર કરે, હું ગુજરાતથી દિલ્હી ગયો અને સરદારે યસ કે નો પાડ્યો, કંઈ કહ્યું નથી. હવે એમને કહ્યું જાઓ એટલે પછી તો નીકળી ગયા. Sardar Vallabhbhai Patel, when he finished his walking, he went back to his office. He picked up the phone. He picked up the telephone and he rang up Mr. Birla. Mr. Birla ne kahu, Mr. Birla, this is Sardar Vallabhbhai Patel speaking. Send to my office immediately a signed blank check. અને તમને આશ્ચર્ય થશે, બિરલાએ સાઇન કરેલો બ્લેન્ક ચેક સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની ઓફિસમાં પહોંચાડી દીધો. અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ હજુ વાર છે, હજુ આગળ આવે છે, ક્લાઇમેક્સ તો આગળ આવશે, પછી પાડજો તાળીઓ. તો તમે જુઓ કે બ્લેન્ક ચેક આવ્યો. સરદાર વલ્લભભાઈ શું ફિગર લખી? 25 લાખ રૂપીઝ. આજથી 60 વર્ષ પહેલાં 25 લાખ રૂપીઝ, ઇટ વોઝ અ હ્યુજ અમાઉન્ટ. અત્યારે પણ 25 લાખ રૂપિયા બહુ મોટી અમાઉન્ટ કહેવાય. અને ભાઈ કાકાને આ ચેક મળી ગયો. અત્યારે વિદ્યાનગરની અંદર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ યુનિવર્સિટી છે. ધીસ ઇઝ ધ બેકગ્રાઉન્ડ સ્ટોરી. હવે હજુ વાર છે. હવે વાર એ છે, તમે આજે ઘરે જશો, તમારે પણ દીકરા દીકરી તો છે જ. તમારો દીકરો કે દીકરી આવે કે ડેડી ગીવ મી અ સાઇન્ડ બ્લેન્ક ચેક. આપણે શું કહીએ? હેડથી પકડ. સી, તમારા પોતાના દીકરા દીકરી છે, યુ વોન્ટ ટ્રસ્ટ ધેમ. સાઇન કરેલો બ્લેન્ક ચેક, વિલ યુ ટ્રસ્ટ ધેમ? યુ વોન્ટ ટ્રસ્ટ ધેમ. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એને ખાલી ફોન કોલ કર્યો. Birla knew that this was Sardar Vallabhbhai Patel. He was not going to siphon off that money in any other way. સરદાર પોતાના ગજવામાં પૈસા નથી મૂકવાના. Whatever Sardar will do, it will be a selfless service to the country. It will be for the best of the country. અને એટલા માટે એમને ચેક લખીને આપી દીધો. This was the personality and charisma of Sardar Vallabhbhai Patel. સી, આપણે ત્યાં પણ બહુ ગ્રેટ પર્સનાલિટીઝ છે, દુનિયાની અંદર ઘણા બધાય છે, પણ આ લોકોને તમે છે ને રોલ મોડલ્સ રાખો તો તમારી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ, ક્વોલિટી ઓફ વર્ક, ઇટ વિલ સ્કાય રાઇઝ એન્ડ સ્કાય રોકેટ. તમે જુદા બની જશો, તમારું કાર્ય જ જુદું બની જશે. તો ધીસ ઇઝ વોટ લાઈફ ઇઝ. લાઈફ ઇઝ એન આર્ટ. ભાઈ તમારું લાઈફને તો વ્યવસ્થિત બનાવો, તો હેલ્થ વ્યવસ્થિત કરો, એજ્યુકેશન સારું લો, આ તમારા બાળકોને કહો, એને ઇન્સ્પાયર કરો, મોટિવેટ કરો. અને ત્રીજી વાત છે વેલ્યુઝની વાત કરો. અને આપણા જીવનની અંદર હજુ વધારે વેલ્યુઝ આપણે દ્રઢ કરીએ તો લાઈફ છે ને મજા આવશે, બહુ આનંદ આવશે, ખરેખર આપણને આનંદ આવશે. હવે આમ તો મારે ઘણી બધી વાત કરવી છે, પણ હવે સમયની મર્યાદા છે. પણ તમે જુઓ કે લાઈફની અંદર ક્વોલિટી ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે ક્રિકેટર હોય, બી ધ બેસ્ટ ક્રિકેટર. યુ પ્લે કન્સિસ્ટન્ટલી, નોટ ઇન સ્પાઇક્સ, નોટ ઇન અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ. તો તમે છે ને કન્સિસ્ટન્ટ પ્લેયર બનો. ઇફ યુ આર અ સ્પોર્ટ્સમેન,
બી અ ગુડ સ્પોર્ટ્સમેન. તમે કોઈ પણ કાર્ય કરો તો સારું કરો. તમારું ફેમિલીને તો વ્યવસ્થિત તમે એને જરા વિચારીને એ લોકોનું ફ્યુચરનું વિચારીને આયોજન કરો. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ક્વોલિટી. અને આપણે જે પણ કંઈ કાર્ય કરીએ છીએ, તમે બધા એમનેલના સ્ટાફ છો, ઘણી બધી જવાબદારીઓ છે. મને વાત કરી 6,000 સ્ટાફ છે તમારું ટોટલ. 6,000 આઈ બિલીવ. 8 તમારી આગળ અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, અમેરિકામાં 2 છે. અને ઇફ આઈ એમ રોંગ પ્લીઝ કરેક્ટ મી. તો 6,000નો સ્ટાફ છે. ઇટ્સ અ હ્યુજ ફેમિલી. બરાબર. 6,000 in India alone. So it's a huge family. 2,300 in the United States. ગ્રેન્ડફાધર બેઠા છે અને ફાધર બેઠા છે. તમે જુઓ, આ કંપનીના ગ્રેન્ડફાધર અને ફાધર બેઠા છે, અને એમના ભાઈ છે બીજા, ચિંટુભાઈ. તો તમે વિચાર કરો કે આ પ્રકારની કંપની ચલાવી, વેર ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ હેલ્થ, ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ લાઈફ એન્ડ ડેથ. ક્વોલિટી કેટલી પ્રકારની, કઈ કક્ષાની ક્વોલિટી જોઈએ. તમે જુઓ, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, દાન મીન્સ ચેરિટી. કોઈ વ્યક્તિ જમીનનું દાન આપે ને, એ બહુ મોટું દાન છે. દાખલા તરીકે મંદિર માટે કોઈ દાન આપે, બહુ મોટું દાન કહેવાય. ટીચર એન્ડ પ્રોફેસર જ્ઞાનનું દાન આપે, એ પણ વિશેષ દાન કહેવાય. પણ તમે જુઓ, કોઈ વ્યક્તિને મરતા બચાવે ને, એ સૌથી મોટું દાન છે. And all of you here and many others outside, you are responsible for breathing life in people who are on the verge of death. This is your responsibility. તમે નાનું કામ કરતા નથી, બહુ મોટું કામ છે. એટલે જવાબદારી તમારી હોવી જોઈએ. આપણે જવાબદારી બીજા ઉપર નાખીએ, એવું ના હોવું જોઈએ. તમારો જે રોલ હોય, you must be responsible, you must be sincere as to what you are doing. તો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે એ રીતે કાર્ય કર્યું. એવા ઘણા બધા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 6 ચોપડી ભણ્યા હતા, ઓનલી 6 સ્ટેન્ડર્ડ. તમને આશ્ચર્ય થશે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું વિઝડમ. એક વ્યક્તિ એમને મળવા આવ્યા. સ્વામીએ કહ્યું, તમે કોઈ પણ કામ કરો તો વ્યવસ્થિત કરો અને પ્રામાણિકપણે કરો. આ 2 શબ્દ, દે આર લાઈક ગોલ્ડ, પ્રાઇસલેસ. કોઈ પણ કામ કરો, વ્યવસ્થિત કરો, ડુ ઇટ પ્રોપરલી and do it with sincerity and honesty. Very important. આખું તમારું કાર્ય બદલાઈ જશે, કંપની બદલાઈ જશે અને દુનિયા બદલાઈ જશે. કાર્ય નાનું લાગે છે, પણ એનું રિફ્લેક્શન પડે છે આપણી આખા દેશ ઉપર અને દુનિયા ઉપર. So quality, it reflects upon the whole of mankind ultimately. એનો લાભ, એનો આપણને ફ્રૂટ્સ જે મળે છે, it reflects upon the whole country and the whole world. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 6 ચોપડી ભણ્યા હતા. અમારા જેવા 1,000ને સાધુ બનાવ્યા, યુવાનોને સાધુ બનાવ્યા. ભાઈ તમે તમારા દીકરાને કહેજો, ભાઈ તું વાળ ટૂંકા કર, તે ના પાડશે. એ કહેશે કે ભાઈ આ તો સ્ટાઇલ છે, તમે તમારું સંભાળો. એને વાળ ટૂંકા કરવાનું નથી કહી શકતા, અને અમારા તો વાર જ ઉતરાવી નાખ્યા અને સાધુ બનાવી દીધા. તો આપણે સમજી શકીએ, જો લાસ્ટ વાત કરીને એમને હેલ્થ, એજ્યુકેશન, વેલ્યુઝ એન્ડ ફેઇથ, તો એમને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર હતો. પૂર્ણ શ્રદ્ધા હતી. કેટલું કામ કરી શક્યા. 4,200 મંદિરો અને સંસ્કારધામો છે BAPSના વર્લ્ડ વાઇડ. 1100 મંદિરો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કર્યા. આ કેવી રીતે કર્યા હશે? તો હી વોઝ વેરી પર્ટિક્યુલર ઇન હિઝ વર્ક. હી વોઝ વેરી વેરી કોન્શિયન્શિયસ ઇન હિઝ વર્ક. કોઈ પણ કામ કરીએ, જરા પણ કોઈ ક્વોલિટીમાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરતા નહોતા. નાનામાં નાનું કાર્ય હોય તો એમાં પણ ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કર્યું. અને અત્યારે આપણે, તમે બધાએ તો સાંભળ્યું છે BAPSનું નામ. આ અક્ષરધામ જુઓ, ગાંધીનગર, પછી દિલ્હીની અંદર, અને અત્યારે રોબિન્સવિલની અંદર અક્ષરધામ થઈ રહ્યું છે, ન્યૂ જર્સી. તો તમે જુઓ, અને એમને કામ કર્યું છે. એમનો મોટો શું હતો? એમનું આખું જીવન મંત્ર, ઇન ધ જોય ઓફ અધર્સ લાઈઝ અવર ઓન, ઇન ધ પ્રોગ્રેસ ઓફ અધર્સ રેસ્ટ અવર ઓન. બીજાના સુખમાં આપણું સુખ છે.
બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપણો ઉત્કર્ષ છે. એનર્જી તો ત્યાંથી પ્રગટ થાય છે. સેલ્ફલેસ સર્વિસ. ડોન્ટ બી સેલ્ફિશ. આપો જેટલું તમારે અપાય, જે રીતે અપાય. આપણે એમ નથી કહેતા દર વખતે પૈસા જ આપો, પણ સમયે આપી શકો છો, કોઈને મદદ કરી શકો છો, કોઈને ટેકો આપી શકો છો. હેલ્પ અધર્સ અને તમે આગળ આવશો, તમને લોકો આગળ કરશે અને અંતરની અંદર શાંતિ થશે. જો આપણે તમારા પ્રોફેશનલ લાઈફની અંદર ક્વોલિટીની વાત કરીએ છીએ, પણ આપણા પોતાના જીવનની અંદર અનુભૂતિની પણ એક ક્વોલિટી હોય છે. તમે છે ને લો લેવલ ઉપર ના રહો. ટ્રાય ટુ એલિવેટ યોર સેલ્ફ, એલિવેટ યોર લાઈફ અને ટ્રાય ટુ હેલ્પ અધર્સ. તો આ રીતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે રોડ મેપ ઓફ લાઈફ. આપણે લિયોનાર્ડો ડા વિન્ચીની વાત કરી, આવું અદ્ભુત પેઇન્ટિંગ કર્યું. એની કિંમત બિકોઝ હી હેડ એન આર્ટ. લાઈફ ઇઝ એન આર્ટ. વોટ ઇઝ ધી આર્ટ ઓફ લિવિંગ? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે વાત કરી, હેલ્થ, એજ્યુકેશન, વેલ્યુઝ એન્ડ ફેઇથ ઇન ગોડ. તો ફેઇથ કેવી રીતે આવે? વેલ્યુઝ કેવી રીતે આવે? સારા પુસ્તકો વાંચો, સારા પુસ્તકો વાંચો. હા, છાપું વાંચવાથી ઇન્ફોર્મેશન મળશે, ફોર્મેશન નહીં થાય, લાઈફનું ફોર્મેશન નહીં થાય. તો સારા પુસ્તકો વાંચો, બાયોગ્રાફીઝ વાંચો, તો તમારું લાઈફ છે ને બદલાશે, માઇન્ડસેટ બદલાશે. બીજી વાત, તમે જે ધર્મને માનતા હોય પણ તમે મંદિરે જાઓ, ચર્ચમાં જતા હોય તો ચર્ચમાં જાઓ. કોઈ મુસ્લિમ હોય તો પછી એ ત્યાં આગળ મસ્જિદમાં જાય, પણ તમે પ્રાર્થના કરો. અને એટલું નહીં, ઘરને મંદિર બનાવો, ઘરમાં મંદિર રાખો. કારણ કે દરેક વ્યક્તિ મંદિરમાં જઈ શકતા નથી, દૂર હોય, તો ઘરમાં તો મંદિર રાખો અને સારી જગ્યા રાખજો. આ તો છે ને સ્ટેરકેસની નીચે જગ્યા વધી હોય અને નાનું મંદિર ભગવાનને રાખે અને ટેલિવિઝનનું પોઝિશન પ્રાઇમ પોઝિશન હોય છે. જોજો ટેલિવિઝનને આમ એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ, બધા સોફામાં બેઠા હોય અને એમાંથી શું સંસ્કાર મળવાના છે? કોઈ સંસ્કાર મળતા નથી. તો મંદિર વ્યવસ્થિત રાખો. યુ મસ્ટ ફીલ ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ગોડ ઇન યોર હાઉસ. એ મંદિર એવું હોવું જોઈએ. તો આ રીતે તમે જુઓ કે વેલ્યુઝ અને ફેઇથ ઇન ગોડ. અને બીજી વાત, ગુરુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શાસ્ત્રોમાંથી બહુ સમજાતું નથી. અ લિવિંગ ગુરુ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જે ગુરુને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર છે એવા ગુરુ. હા, તમે ચકાસી શકો છો, યુ કેન ટેસ્ટ. પછી તમને લાગે કે આ બરાબર છે, પછી તમે સમર્પિત થઈ જાઓ. તો આ રીતે લાઈફની અંદર તો ધ બેઝ એન્ડ ધ ફાઉન્ડેશન ઓફ લાઈફ ઇઝ ફેઇથ એન્ડ વેલ્યુઝ ઇન ગોડ. એ હશે તો તમારું હેલ્થ કદાચ આગું પાછું થશે, કારણ કે ઉંમર થાય એટલે પછી હેલ્થ આગું પાછું થાય, પણ તમારો આનંદ આગો પાછો નહીં થાય. કદાચ તમારું એજ્યુકેશન ઓછું હશે, બટ ઇફ યુ હેવ વેલ્યુઝ એન્ડ ઇફ યુ હેવ ફેઇથ, એવરીબડી વિલ સલ્યુટ યુ. બધા જ તમને સલામ કરશે, કારણ કે એને ખબર છે કે આ માણસ બહુ વ્યવસ્થિત છે. તો આજના દિવસે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આપ સૌએ અમને ઇન્વાઇટ કર્યા, અમે આપનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અમે એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આ રીતે કંપની બધી રીતે ખૂબ આગળ વધે. તમે બહુ જ મોટી સેવા કરો છો, દેશની સેવા કરો છો, દુનિયાની સેવા કરો છો. તમે ડ્રગ્સ બનાવો છો, હાર્ટના ડ્રગ્સ બનાવો છો, કેન્સરના ડ્રગ્સ બનાવો છો. mRNA, બરાબર છે, રાઈટ. યસ, રાઈટ, વેરી ગુડ. નવી ટેકનોલોજી લાવો છો તમે. ધ ફર્સ્ટ mRNA COVID vaccine made in India, right? So Chirag Bhai just told me that he is now introducing that mRNA. We are working on it. They are bringing that technology in Ahmedabad. Very good. So પણ તમે જુઓ છે ને, આપણે લાયક બનવું પડશે. આ ટેકનોલોજી તો આવે, ઘણી વખત ઓપરેટ કરતા જ નથી આવડતું અથવા સમજ જ નથી પડતી. તમારી લાયકાત વધારો કોઈ પણ ફિલ્ડમાં. યુ મસ્ટ બી એલિજિબલ, યુ મસ્ટ ઇમ્પ્રૂવ યોર એફિશિયન્સી એન્ડ વોટ એવર દેટ યુ ડૂ. ના ખબર પડતી હોય તો પૂછો કોઈને, કોઈની પાસે શીખો, જરા થોડાક નિર્માની થઈને શીખો. તો આપણે કહીએ હ્યુમિલિટી રાખીને પણ આપણે ઘણું બધું નવું શીખી શકતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતે આપણે આજે આર્ટ ઓફ લિવિંગની વાત કરી, ક્વોલિટી કંટ્રોલની વાત કરી.
તો અમે ભગવાન સ્વામિનારાયણને, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહંત સ્વામી મહારાજને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. છેલ્લી એક વાત કરું, મહંત સ્વામી મહારાજ એક બહુ અદ્ભુત વાત કરે છે. આઈ થિંક ઇટ એપ્લાઇઝ ટુ ક્વોલિટી કંટ્રોલ. મહંત સ્વામી મહારાજ, our present guru, he was in Chicago. One of our volunteers, he was more or less paralyzed. In other words, all his muscles, એના મસલ્સ બહુ જરા ટાઈટ થઈ ગયા હતા. એ કાંઈ મૂવ નહોતા કરી શકતા. એ વોલન્ટિયર બહુ સેવા કરતા હતા. એટલે મહંત સ્વામી મહારાજને ખબર પડી ગઈ બધું. એમને ખ્યાલ આવી ગયો કે આ સ્ટ્રેસમાં બહુ રહે છે. સેવા કરવામાં સ્ટ્રેસ હોય છે, કારણ કે સમયે પૂરું કરવાનું, બીજા પાસેથી કામ લેવડાવવાનું. ઇટ્સ વેરી હાર્ડ ટુ વર્ક વિથ ઇનકોમ્પિટન્ટ પીપલ. જે વ્યક્તિ બિનલાયક હોય એની પાસે કામ લેવડાવવું ને, અરે માથાનો દુખાવો છે, તમારે મેડિસિન લેવી પડે, તો પછી બધું કંઈક શાંત પડે. તો તમે વિચાર કરો કે આ વ્યક્તિ પોતે સેવા કરતા હતા, સ્ટ્રેસના લઈને મસ્ક્યુલર પ્રોબ્લેમ શરૂ થયા. હી કુડ નોટ મૂવ હિઝ મસલ્સ. એ વખતે મહંત સ્વામી મહારાજે ગોલ્ડન એડવાઇસ આપી. એ વ્યક્તિ બહુ જ પર્ટિક્યુલર હતા. હી વોઝ વેરી પર્ટિક્યુલર ઇન ઓલ હિઝ વર્ક. પણ એ પર્ટિક્યુલારિટીની સાથે સ્ટ્રેસ વધતો ગયો. સ્ટ્રેસનું પરિણામ સાયકોસોમેટિક ડિઝીઝીસ હોય છે. એના લઈને આ મસલ્સ બધા થોડાક પેરેલાઇઝ થઈ ગયા. મહંત સ્વામી મહારાજ એક જ વાક્ય બોલ્યા, ચીવટતા ચિંતામાં પરિણમવી ન જોઈએ. ચીવટતા મીન્સ વોટ? પર્ટિક્યુલારિટી, ક્વોલિટી કંટ્રોલ. બરાબર? તો તમે ક્વોલિટી તરફ જાઓ, ધ્યાન આપો છો, બધું જ કરો છો, પણ એ તમારું કામ છે ને, ચિંતામાં પરિણમવું ન જોઈએ. સ્ટ્રેસ ન થવો જોઈએ. સ્ટ્રેસના લઈને બહુ જ પ્રોબ્લેમ્સ લાઈફમાં થતા હોય છે. આ વસ્તુ કેવી રીતે જીવનની અંદર આવે? ભગવાનમાં જોડાઓ તો સ્ટ્રેસ નહીં આવે. ગુરુમાં જોડાઓ, સ્ટ્રેસ નહીં આવે. તમને અનુભવ થશે કે ભગવાન જ કરે છે કામ. then you will be stress free. Sorry, હું 1 મિનિટ લઉં છું. પ્લીઝ, આઈ એમ ટેકિંગ ધ પરમિશન ઓફ ધી. મહાભારતની અંદર પ્રસંગ બને છે. ભીષ્મ પિતાએ પ્રતિજ્ઞા લીધી, કાલે હું નહીં કે અર્જુન નહીં. હવે ભીષ્મ પિતાની પ્રતિજ્ઞા એટલે શું કહેવાય? તો ભીષ્મ પિતા એવા હતા કે જ્યારે મૃત્યુને આવકાર આપે ત્યારે મૃત્યુ આવતું હતું. અને ભીષ્મ પિતાએ પ્રતિજ્ઞા આપી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ચિંતા થવા લાગી. અને અર્જુનના સારથી શ્રી કૃષ્ણ હતા. હી વોઝ ધ ડ્રાઈવર ઓફ ધ ચેરિયટ ઓફ અર્જુન. અને પછી તો સાંજ પડી, છાવણીમાં ગયા. અર્જુન તો જમીને સૂઈ ગયો. આ બાજુ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પોતાના ચેરિયટિયર, દારૂક એનું નામ હતું, અને ભગવાને તો પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે ક્યારેય હું શસ્ત્ર નહીં લઉં રણ મેદાનમાં. તો એના ચેરિયટિયરને કહે છે, ભાઈ તું મારા શસ્ત્ર તૈયાર કર. પણ દારૂક કે પણ તમારે તો પ્રતિજ્ઞા છે. એ કહે કે ના, તું મારા શસ્ત્ર તૈયાર કર. અને એમ કરીને પછી શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનના ટેન્ટમાં જાય છે. અર્જુન તો ઘસઘસાટ ઊંઘતો હતો. અને ભીષ્મ પિતા અર્જુનને જગાડે છે. અર્જુનને કહે છે, તને ખબર છે? તો અર્જુન કહે કે શું ખબર છે? એ કે ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞા ખબર છે? એને પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. તો અર્જુન કે મને ખબર છે, પણ એ કે તું તો ઘસઘસાટ ઊંઘે છે. અને ભીષ્મ, હી વોઝ અ મહારથી. He was a greatest warrior. અને ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા લીધી છે, કાલે તું નહીં કે હું નહીં. તો તું ઊંઘે છે? અર્જુન કહે છે, તમે જાગો છો એટલે હું ઊંઘું છું. તમે વિચાર કરો કે અર્જુન શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત હતા. આપણે નર નારાયણ દેવની જય બોલાવીએ છીએ. નર is Arjun, Narayan is Krishna. So what link and what bondage of faith that Arjun had towards Krishna. No stress, no worries. પણ આવું જ્યારે બોન્ડ થાય ને, ત્યારે આવી પરિસ્થિતિ આપણને અનુભવાય છે. ત્યાં સુધી તો બિચારો સૂવા જાય પણ આમથી આમ જ આંટા જ મારતો હોય અને ઊંઘ જ ના આવે. તો તમે જુઓ, ફેઇથ ઇન ગોડ. આજે લાસ્ટ વાત કરીને, દેટ
is what art of living is all about. So thank you very much. My prayers for all of you, for your family, and for your work and quality control. Definitely you are producing the best of medicines, but still there is no limit to quality control. You have to be the best. हमारा डॉक्टर स्वामी છે ને કહે છે, be the world best. Be the world best. We don't want to compete with others, but whatever that we do it properly, do it honestly, in the best possible way that you can. Thank you. Jai Sri Ram.